Mikroba adalah organisme yang sangat kecil, sehingga dalam pengamatannya kita membutuhkan bantuan dari alat, salah satunya adalah menggunakan mikroskop. Pada video ini, mikroskop yang dibahas adalah SEM dan TEM. SEM adalah Scanning Electron Microscope. SEM ini menggunakan Fine Beam of Focus Electrons untuk memindai permukaan sampel. Prinsip kerjanya adalah sinyal elektron diproduksi oleh elektron source, lalu dipercepat oleh anoda. Kondenser memfokuskan elektron menuju ke sampel, dan kemudian sinar elektron yang terfokus akan memindai keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh pemindai. Ketika elektron mengenai sampel, sampel akan mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan dikirimkan ke monitor CRT. Sedangkan TEM adalah Transmission Electron Microscope. TEM ini menggunakan broad beam of electrons untuk membuat gambar dari struktur internal sampel. Sinyal elektron diproduksi oleh elektron source, lalu terus ke lensa kondenser elektromagnetik, terus ke sampel, lalu ke lensa objektif, kemudian ke fluorescent screen. Lensa kondenser mengatur ukuran dan intensitas cahaya yang mengenai sampel. Perbandingan antara SEM dan TEM adalah apabila SEM itu elektron digunakan untuk memindai permukaan sampel dan nantinya akan divisualisasikan pada layar. Dan kalau untuk TEM, ini memproses sampel dengan mengarahkan elektron melalui sampel dan divisualisasikan pada layar fluorescent. Gambar yang dihasilkan pada SEM merupakan penampakan dari permukaan sampel, sedangkan untuk TEM ini adalah struktur internal sampel. Visualisasi dalam SEM ini bentuk gambar 3D, sedangkan untuk TEM adalah bentuk gambar 2D dengan memiliki resolusi yang lebih tinggi daripada SEM. Pada SEM ini, SEM bisa digunakan untuk sampel yang tipis maupun yang tebal, sedangkan TEM ini hanya dapat digunakan pada sampel yang sangat tipis, sehingga agar elektron dapat menembusnya. Sebelum kita menggunakan SEM dan TEM, kita harus mempersiapkan preparator terlebih dahulu. Untuk yang SEM, yang pertama adalah pemotokan sampel dengan orientasi yang diinginkan. Yang kedua adalah fiksasi, ini untuk menjaga struktur asli sampel. Yang ketiga adalah dehidrasi, menghilangkan kandungan air dari sampel dengan proses perendaman dalam alkohol dengan tingkat konsentrasi yang bertambah secara bertahap hingga mencapai 100%. Yang keempat adalah pengeringan, biasanya dilakukan menggunakan critical point drying atau CPD, atau mengaplikasikan bahan kimia tertentu seperti hexamethyl disilazane untuk menghilangkan kandungan cairan dari sampel tanpa membuat sampel menjadi kempis. Yang kelima adalah melapisi dengan lapisan konduktif. Ini biasanya menggunakan sputtering machine dengan material konduktif seperti karbon, aurum, dan platinum. Lapisan konduktif ini akan menarik elektron yang akan menembus sampel. Tanpa adanya lapisan logam, elektron-elektron pada sampel dapat menyebabkan artefak pengisian yang tampak aneh pada visualisasi mikroskop. Untuk TEM kurang lebih sama. Perbedaannya adalah untuk pembentukan sampel, sampel harus dibuat setipis mungkin agar elektron dapat melewati sampel. Setelah difiksasi dan didehidrasi, sampel dimasukkan ke dalam resin agar lebih mudah dipotong. Dipotong menjadi irisan ultra tipis sekitar 100 nanometer atau bahkan lebih tipis menggunakan alat bernama ultramikrotom. Berikut adalah cara menggunakan SEM. To start the experiment, press vent to let air into the vacuum chamber. A dialog box will appear asking you to confirm that you wish to vent. Press OK. Venting will take several minutes and is complete when the word venting changes to idle. Once vented, you can open the chamber door and fix your specimen onto the sample holder. It's essential to set the sample height correctly to avoid damaging the detectors. Ensure that the highest part of the specimen is set to 10 millimeters with the elephant. The sample height can be adjusted by turning the Z control on the door of the SEM. Clockwise will raise the sample and anti-clockwise will lower it. When the sample height is set, remove the elephant. 10 millimeters should roughly give you focus, which can be refined later. After carefully closing the chamber door, ensure the SEM is in high vac mode. If it isn't, obtain help from technical staff. Hold the door shut and click pump. Continue to hold the door until pre-vac appears. The SEM will take several minutes to reach full vacuum. You cannot begin working until vac OK appears. Once the SEM has reached high vacuum, you must choose a detector. SE is the most commonly used and will work on the majority of samples. Now choose an accelerating voltage. For polymers, start with either 5 or 10 kV. For ceramics, start with either 10 or 15 kV. For metals, start with either 15 or 20 kV. We're looking at a metallic sample, so we choose 20 kV. Now choose a spot size. A low spot size will allow you to see finer detail but will be noisy. A spot size of 5 is usually a good starting point. It's a magnification less than 10,000 times. Now turn on the beam. When operating, inactive boxes are grey and active ones are yellow. Once the beam is on, a reminder will appear entitled Microscope Confirm Focus. Do not press OK until you focus the image of your sample. To refine the focus, first press the Video Scope button. A target region with upper and lower boundaries marked by lines will appear on the screen. Set the contrast and brightness to 0, the screen should be black. Now increase the brightness till the oscillating line is on the lower boundary of the target region. Next, increase the contrast until the oscillating line lies between the upper and lower boundaries. The screen should now form a pale grey image, not white. Click on the Video Scope button to close.
You can now focus the image using the mouse by holding down the right-hand button and moving the mouse left and right to focus the image. Once the image is sharp, click OK on the microscope confirm focus box. You have now calibrated the Z focus. You can now move around the sample looking for regions of interest using the arrow keys. You can center on a selected region by double-clicking with the left-hand mouse button. Berikut adalah cara menggunakan tem. The first step is to prepare the sample and mount it in the holder. Remove the cover tube from the single tilt holder. Insert the tool into the hole and gently lift the clamp. Place tissue paper beneath in case the sample falls off. This sample has gold nanoparticles on a copper grid. Place the side with the particles facing down inside the specimen carrier. Gently lower the clamp. Replace the cover tube. Carry the sample with a hand over the end so that the arm can't slide out. Place the copper-cooled fingers slowly into a dewar of liquid nitrogen. Top off the dewar with additional liquid nitrogen. This will keep the sample cold. The TEM uses 4 pieces of software, which should be opened in order. Select Setup, Vacuum, and Turbo On, and hear the vacuum pump sound. After 3 minutes, the Turbo On box changes to yellow. Now the Turbo On button is yellow, indicating the turbo pump has reached its full function and the TEM is ready to receive the sample. Take the holder out of the support. Place the little pin on the holder in the 5 o'clock position with a twist adjustment. The light goes on, the valves are opened, and the pump evacuates the sample chamber. You must wait for several minutes until the light goes off or you could crash the vacuum. You must also tell the computer that it is a single tilt holder so that the holder can be controlled with a joystick. When the light goes out and the airlock status changes to column valves, the sample chamber has been evacuated. Now turn the holder counterclockwise and hold it as the vacuum sucks the holder slowly in. Now turn off the turbo pump. After the holder has been inserted, the vacuum in column should read 6, and you can start to adjust the beam. Click the column valves closed, and the button changes from yellow to gray, and the status reads ready. Take the cover off the phosphor screen. If you don't see a beam, decrease the magnification with the magnification dial on the right control panel. Use the joystick to move the sample. When you change the magnification, you also have to adjust the intensity to illuminate the whole field of view. Counterclockwise condenses the beam, and clockwise spreads the beam. Next, we will do alignment. Use the trackball to move the beam to the center, spread the beam, increase magnification, and then condense the beam. The rings are caused by diffraction. Click the Use Centric Focus button on the right control panel to reset the objective to the default value. Use the Z button on the right control panel and try to make the rings disappear. Increase the magnification to 125K. Again, use the trackball to center the beam, condense the beam, and use the Z buttons again to make the rings go away. Next, we must center the C2 aperture. Set the C3 aperture to position 3. Use the trackball to center the beam. Use the intensity control to condense the beam and then spread the beam. Notice that the beam expands off-center, indicating the C2 aperture should be adjusted. Rotate the C2 dials to center the beam. One dial moves it in the X and the other dial moves it in the Y direction. Again, condense the beam with the intensity button and open it to confirm that the beam remains on center. Next, we adjust the condenser stigmation. Click on Tune and Condenser from the Stigmator menu. Use the multifunction knobs, MF, on either side of the scope to adjust the condenser stigmation in both X and Y directions to ensure the beam is round and expands concentrically. After you're finished, be sure to click None, otherwise the multifunction will continue to control the stigmation. Now we do direct alignments. Select Tune, User Interface, Direct Alignments, and Beam Tilt PPX. Adjust multifunction X and Y until the two beams merge to one. Click Done to save this setting. Repeat the beam tilt PPY and adjust the multifunction X and Y knobs until there is one beam image. Select Beam Shift and center the beam with the multifunction key, and then click Done. This saves the position of the beam so it can be recalled later if it gets lost. Select Rotation Center. Adjust the multifunction dial until the movement of the image is minimized and the edge appears simply to go in and out of focus. Click Done to finish the direct alignments. Click Gun, FEG Registers. Type a name like TEM and save the alignment settings for future use. Kelompok 1 menggunakan bakteri sebagai sampel yang diamati. Untuk SEM, kami meninjau pengamatan aktivitas antibakteri dan perubahan morfologi dari Propionibacterium acnes yang diberi ekstrak kurkuma santoriza, penelitian milik Zahra et al. Pada tahun 2018. Pada gambar sebelah kiri, ini adalah sampel yang tidak dipapar oleh ekstrak pada pembesaran 5.000 kali. Lalu yang kedua adalah gambar sampel saat terpapar ekstrak dengan konsentrasi 25% pada pembesaran 5.000 kali. Untuk TEM, kami meninjau penggunaan TEM dalam pengamatan kerusakan ultrastruktur dinding sel Staphylococcus aureus yang diberi perlakuan penambahan formazol E dalam berbagai konsentrasi. Penelitian milik Ristiati et al. Pada tahun 2009. Ini adalah ultrastruktur sel pada pembesaran 25.000 kali. Pada A, kontrol itu dinding sel teriak utuh atau tidak mengalami kerusakan. Pada B, formazol E 37,5 mg per liter, dinding sel tampak mengalami kerusakan sebesar 64,755%. Dan pada C, saat sampel diberikan formazol E 75 mg per liter, dinding sel tampak mengalami kerusakan lebih besar, yaitu 84,355%. Kelompok 1 beranggotakan Sekar, Asfathari, Annisa Husna, Felicia, Alfarizky, dan Tania.
Terima kasih.